Welkom, leuk de mensen. Dit is de lezing voor de tweede week van september. Het is voor de Waterman Weegschaal en Tweeling. De derde rij zit eerst de tweeling in de middel van de 7 van Pentacles. Jullie weegschaal hebben iets mee te maken met een project of een collaboration dat jullie weegschaal is in. Voor de Waterman mensen, je zit jezelf te beschermen van een boodschappenvrouw. You recognize dat deze boodschappenvrouw is zeer vals, oké? Nou, we gaan even kijken. Er is some sort of a situatie met een kind. Sommigen van jullie man dat hebben een young lover, an affair met een young person. Het komt best wel uit. Bescherming komt voor een young scorpion. Mensen recognize wat is gebeurd bij deze young scorpion. Mensen krijgen inzicht en hebben een verstand. Dus this young scorpion kan een kind wat jullie beschermt of een kind dat is missing wordt gevonden. Mensen gaan nou recognize hoeveel mensen op deze kind tekent gewerkt. Oké. Dan zien wij problematic situatie voor reisdocument voor een stier, een kreef en een Leo. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een kreef en een Leo, een kreef hebben een scorpion informatie aan een Leo gegeven. En mensen gaan nou recognize, omdat heel veel van jullie mannen gaat inzicht krijgen over some sort of geheim houding van een maag. En hoe een maag helpen een crave en een Leo some sort of reisdocumentatie en informatie te krijgen. En mensen gaan nou recognize dat some sort of a communicatie dat een Stenbock had opgeleverd is right and point. Mensen gaan nou recognize dat de scorpion kind dat is vermist is voor een Stenbock vrouw. Dus mensen nou recognize en krijgen veel meer informatie over een issue that was on the on, omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat deze young scorpion person that is vermist is the kind van een Stenbock person. En als we gaan in de week moeilijkheden voor een tweeling, hebben heel veel moeilijkheid met some sort of a project dat hij of zij werkt. En dit is een tweelingvrouw en een Leo-vrouw is gepakt. Mensen nou recognize dat een tweelingvrouw en een Leo-vrouw had gecollaboreerd met een boodschap en deed iets dat was niet van toepassing. Okay, it is so it's as some sort of a geheim collaboration dat mensen creëren. En ik zie dat mensen komen achter dat Esther, een boodschappenvrouw, is degene dat gaf Esther some sort of a reisdocumentatie. En mensen nou recognize dat een boodschapper gaf Esther crave en een Leo some sort of a reisdocumentatie. Dus het is een situatie dat is zoiets als een organisatie gaat nou recognize dat een van zijn coworkers of een collega of coworkers. En dit is waarom, als je recognize Waterman mensen, je zit jezelf te beschermen van deze boodschappenperson, omdat jullie Waterman mensen recognize dat deze boodschappenvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En je wil niet opkomen met deze persoon, omdat je recognize dat deze boodschappenperson heeft twee gezicht. Dan problematic situatie thuis. Especially mensen dat is getrouwd met Crave en Leo. A Crave heeft geen voet op te staan. A Crave en een Leo heeft geen voet op te staan. Mensen krijgen inzicht en veel meer wetenschap over wat A Crave en een Leo heeft gedaan. Okay. Dan we zien een situatie waar mensen, ik weet het niet wat er met mensen, maar een boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw. Mensen gaan nou recognize dat een boodschappenvrouw is een fraud. Oké, ik weet niet wie deze boodschappenvrouw is en wat deze boodschappenvrouw heeft gedaan. Maar mensen gaan nou recognize dat wie het collaboreren met een boodschappenvrouw, dat de boodschappenvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus dat komt best wel op. En als je recognize het, kan een situatie op de workfloor, kan een situatie dat je had so-called gewerkt met een boodschappenvrouw en deze boodschappenvrouw had
Ze eigen geheimachtig over een situatie. Oké, dus deze person heeft twee gezichten. Oké, en is de energy van de cat. En de energy van de poes is dat deze person is have the characteristic of a poes. Dat weet je kan deze person niet vertrouwen. Dus heel veel van jullie gaan nou recognize dat deze boodschap person heb je op de verkeerde weg genomen. Problematic situatie voor sommige van jullie weeskal man met een auto. Sommige van jullie weeskal dat is getrouwd met een stier. Some sort of a problem met deze stier en zijn auto. Moeilijkheid voor een weeskal man. Een weeskal man komt in aanraking met de rechter door mensen nou komen achter wat een weeskal man heeft gedaan. Mensen recognizen again dat een situatie heeft niet te maken met een weeskalman en deze weeskalman deed iets aantrekken tegen een kreef persoon. En het is zoiets dus het komt nou uit. Dus daar is heel veel geheimhouding over deze weeskalman. En ik zie een waterman zit zichzelf te beschermen. Dus wees voorzichtig. Some sort of a communicatie, dat is een Stenbock-vrouw en opgegeven was act on point. En mensen nou krijgen inzicht en beginnen om de waarheid te zien over some sort of een oneerlijke situatie dat het gespeeld. Ik zie some sort of a rechtszaak waar is issue met kinderen, kinderbijslag, dingen om te betalen voor kinderen. Sommige van jullie recognize that a project of some sort of an onderneming is voor mensen recognize that a project of a zaak is voor een Stenbock ondernemen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize that de Stenbock is de moeder van die young scorpion. Moeilijkheid voor jullie weeskal man en ik zie een Waterman of een corporation gaat zichzelf beschermd van jullie weeskal man. Ik weet niet wat is daar aan de hand. En jullie weeskalman kunnen nou achterkomen dat een boodschappenvrouw had je wel in probleem ingebracht. Een maakpersoon had heel veel geheim. Het is zoiets als een weeskalman en een maakpersoon had gecollaboreerd, heel veel geheim. En daar is moeilijkheid, heel veel van jullie had moeilijkheid met vrienden en kennis. Een tweelingvrouw is nou helemaal verdriet, moeilijkheid. Een tweelingvrouw en een leervrouw. Geheim is nou boven water gekomen. Een tweeling en een Leo, dat is een partner. Verdriet voor deze mensen, omdat mensen is nou achtergekomen wat deze mensen heeft gedaan. Problematic situatie thuis, some sort of geheim informatie is nou boven water gekomen. Fraud, valsheid met een situatie met een boodschatter. En mensen nou recognize dat een boodschatter, deze boodschattervrouw heeft iets dat was niet door de bocht. Deze boodschatterperson kan manipuleren een situatie en creëer heel veel issues. En mensen gaan nou recognize dat there was some sort of a onder de tafel deal. Wat deze boodschappenvrouw heeft gedaan. En heel veel mensen is hier in trek bij gekomen. En mensen nou recognize dat deze vrouw is te ver gegaan. En heeft masculeer en manipuleer een situatie voor haar heikel goed. Dus whoever this is gebeurd, en mensen gaat nou een inzicht gaan zien over een zeer oneerlijke situatie wat een boodschappenvrouw heeft gecreëerd. In de huis van de ninth house, heel veel van jullie wordt succes, jullie Waterman mensen, je wordt succes is een successful week voor Waterman mensen, de energie van de ster is in de house van Jupiter. Jupiter is de 9th house en de energie van de ster is daar, dus dat is goed. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat jezelf beschermen van een boodschappenvrouw, omdat je recognize dat deze boodschappenvrouw is niet goed bezig. Dus vanaf daar ga je jezelf beschermen.
Dus we zien heel veel informatie komt boven water. Heel veel van jullie gaat some sort of a recognize that some sort of a project that a weegschaal had on jou geofferd dat daar zat een boodschatte vrouw. Want een weegschaal en een boodschatte, mensen recognize dat een weegschaal en een boodschatte had gecollaboreerd en had some sort of a geheimhouding surround a probleem. In the acht house is over karma contracts, that sort of a situatie. De huis van de Scorpion, waar heel veel van jullie komen achter, dat there was some sort of a geheimhouding that was gehouden teken of over a Scorpion persoon. En mensen gaat achterkomen en recognize de speling. Dus a steer and a steer is now and some sort of a project, some sort of a onderneming that a weegschaal zegt dat is voor ze mensen recognize het is niet waar. Mensen now recognize op de workfloor dat of met some sort of a collaboration dat de weegschaal had heel veel geheim dat komt nou boven water. Communicatie van een standboard person leven op heel veel informatie zodat mensen kunnen problemen, langlopende problemen opgelost eens en vooral. Dus de verdriet heeft mee te maken met een tweelingvrouw en een Leo. Like, weet je, jullie tweeling dat is connected met een Leo. Jullie en een Leo is in heel veel problematische situatie. Namaste.